Morning to everyone. Today's topic is spectrum analyzer. Spectrum analyzer. The most common way of observing signal. The most common way of observing signal is to display them on an oscilloscope with time as well as x-axis. That is amplitude of the signal versus time. Amplitude of the signal versus time. So next, this is the time domain. It is also useful to display signals in the frequency domain. So the providing this frequency domain view is the spectrum analyzer. So a spectrum analyzer provides a calibrated graphical display on its CRT with frequency on the horizontal axis and amplitude voltage on the vertical axis. Amplitude voltage on the vertical axis. So more commonly మనం already సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేయాలంటే మామూలు సిఆర్ఓ స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు సిఆర్ఓ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని ఉంటుంది కదా. సో మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఆల్వేస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైం ఉంటుంది, టైం పీరియడ్. అందుకని సిఆర్ఓ స్క్రీన్ మీద కూడా ఎప్పుడు చూసుకున్నా వై యాక్సిస్ యాంప్లిట్యూడ్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఉంటుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ది టైం డొమైన్. సో అట్లా డిస్ప్లే చేసి దాన్ని ఏమంటారు అంటే టైం డొమైన్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ఫుల్ టు డిస్ప్లే ది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో ఈ సిఆర్ఓ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ సిగ్నల్స్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఆ డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ అట్లా డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని, అట్లా చూసేదాన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్స్ అంటారు. స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్స్ అంటారు. ఈ స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్స్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి అవి ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాయంటే గ్రాఫికల్ గా సిఆర్టీ స్క్రీన్ నీట్ గా డిస్ప్లే అయితే చూస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హారిజాంటల్ యాక్సిస్. ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హారిజాంటల్ యాక్సిస్ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ వోల్టేజ్ అనేది వర్టికల్ యాక్సిస్. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ది హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ వోల్టేజ్ వర్టికల్ యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. దేనికి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్ సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేయడానికి. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్ సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తారు. హారిజాంటల్ యాక్సిస్ డిస్ప్లే ది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వర్టికల్ యాక్సిస్ డిస్ప్లే ది ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ వోల్టేజ్. ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్, సో కంపల్సరీగా మనం చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ డిస్ప్లే చేస్తాము. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ డిస్ప్లే చేస్తాము. సో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఏమంటారు టైం డొమైన్, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, మాడ్యులేషన్ అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ 3 తీసుకుంటూ వస్తాం. సో ఆ సిగ్నల్స్ ని ఎలా అనాలసిస్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ది టైం డొమైన్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో నెక్స్ట్ ఎనీ చేంజెస్ అకర్స్ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ డిస్ప్లేస్ బై ది సిఆర్టీ. సో సిఆర్ఓ స్క్రీన్, సిఆర్టీ ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. బట్ ఎలా చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రాక్టికల్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. Analysis of electrical signals. Time domain. Changes in time can be seen. Changes in time can be seen. If a signal has many frequency elements, the analysis is difficult. If the signal has many frequency elements, the analysis is difficult. Next, frequency domain. Each element of a complex signal can be separated easily. Each element of a complex signal can be separated easily. Low-level distortion signals can be detected. Low-level signals can be detected. Next, spurious elements can be measured. Spurious elements can be measured in frequency domain. Next one is modulation domain. Changes in frequency can be seen. Changes in frequency can be seen. The modulation accuracy can be analyzed. The modulation accuracy can be analyzed. Changes in amplitude cannot be seen. Changes in amplitude cannot be seen. Okay. ఇక్కడ మీకు అర్థం. టైం డొమైన్ అంటే ఏంటంటే చేంజెస్ టైం పీరియడ్ చేంజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం డిస్ప్లే చేసి సిగ్నల్స్ చూడడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాము. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సిగ్నల్స్ కి, అది అనాలిసిస్ చేయడం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది దీంట్లో టైం డొమైన్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్.
సో ఇక్కడ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎ కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క దాని కాంప్లెక్స్ సిగ్నల్ సపరేట్ చేసి ఈజీగా అనలైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, డిస్టార్షన్ ఉన్నా డిస్టార్షన్ తీసేసి మొత్తం అనలైజ్ చేసుకుంటే మనకి డిస్ప్లేస్ ని ఆ సిగ్నల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనలైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మాడ్యులేషన్. సో ఏదన్నా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, అటువంటి సిగ్నల్ కూడా డిస్ప్లే చేసి మనం చూడడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో చేంజెస్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాన్ బి సీన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయిందని కూడా సిగ్నల్స్ ని మనం చూడొచ్చు బై యూజింగ్ ది మాడ్యులేషన్. సో మాడ్యులేషన్ వల్ల ఏమైనా అక్యురసీ కూడా సిగ్నల్ కనెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ కెనాట్ బి, యాంప్లిట్యూడ్ కూడా మనం చూసుకోలేము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్ types of filter banks analyzers. So input, filter, then I'll get the output. Parallel filter bank analyzer. Simultaneous output to CRT display. Next diagram is overlapping filter bank. Parallel filter bank analyzer above diagram. Next one is overlapping filter bank. Overlapping filter bank is amplitude, time period, M parallel filters. So overlapping the filter banks signal. So the spectrum analyzer, the parallel shifted bank analyzer. Okay. Next one is the basic spectrum analyzer using swept receiver design. Spectrum analyzer using swept receiver design. So referring to the block diagram figure 4.2, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది referring to the block diagram figure 4.2, the sawtooth generator provides the sawtooth voltage. Sawtooth generator provides the sawtooth voltage which drives the horizontal axis elements of the scope. And the sawtooth voltage is the frequency controlled element of the voltage tuned oscillator. The sawtooth voltage is the frequency controlled element of the voltage tuned oscillator. As the oscillator sweeps from F minimum to F maximum of its frequency band at a linear recurring rate, it beats with the frequency component of the input signal and produces an IF. It beats with the frequency component of the input signal. And produce an IF, intermediate frequency IF. Whenever a frequency component is met during its sweep, Next, the frequency component and voltage tuned oscillator frequency beats together to produce a difference frequency. That is, the IF corresponding to the component is amplified and detected if necessary, and then applied to the vertical plates of the CRO. Producing a display of amplitude versus frequency. So we can see the block diagram, it is easily detected. So sawtooth generator. The sawtooth generator generates the sawtooth voltage waveform. It can connect the horizontal of a CRO screen. Then it is connected to the voltage tuned oscillator. Then it is passes to the connected mixer. When the signal sawtooth voltage reaches the F minimum to F max, at the time only it can generate the signal and connect it to the mixer. The mixer mixing the two signals, voltage tuned oscillator and input signal. So and also it controls the frequency, and connected to the, it can generate and connect to the IF amplifier. In mixer stage, it can generate the IF
intermediate frequencies. So that's why we are connected to the IF amplifier. That's why we are connected to the IF amplifier. The IF amplifier is connected to the detector and video amplifier. Detector and video amplifier is the detector and video amplifier connected to the vertical section of the CRO screen. Vertical section of the CRO screen. So it can display the signal horizontal versus vertical section. So that's why the frequency component of voltage tuned oscillator frequency beats together to produce a difference frequency. So that is IF. Corresponding to the component is amplified and detected. Corresponding to the amplifier and detected. If the necessary, then apply to the vertical plates of the CRT. So it can display the CRO screen amplitude versus frequency. So last part. Next one is it can produce and can connected to the voltage tuned oscillator. Voltage tuned oscillator. This is block diagram of swept spectrum analyzer. Swept spectrum analyzer. This is how it can show the waveforms in CRO screen. Test waveform as seen from x-axis time and z-axis and frequency. Z-axis and frequency. So this is test waveforms, amplitude versus time. Sensor TF frequency is F and 2F. So display on the screen, CRO screen is F to F, A1, A2. Next టెస్ట్ వేవ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి రెండు మిక్స్ చేస్తూ జెడ్ యాక్సిస్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎఫ్ టు ఎఫ్ ఎఫ్1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎఫ్2 ఈక్వల్ టు 2F సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిగర్ ఏ ఫిగర్ బి ఫిగర్ సి ఫిగర్ ఏ is ordinary seen on CRO. Next figure B is the display on the spectrum CRO. Third one is test waveform seen from x-axis and z-axis. X-axis and z-axis. Next, this is also a spectrum analyzer block diagram. This is spectrum analyzer block diagram. So input signal is 0 to 1 gigahertz. Input signal is 0 to 1 gigahertz connected to the low pass filter. Connected to the low pass filter. Next connected to the mixer. Connected to the mixer and then connected to the IF amplifier. IF amplifier. So this range is 2 gigahertz. This range is 2 gigahertz and connected to the detector. Connected to the detector. Detector connected to the vertical section of the CRO. Next sweep generator. Sweep generator connected to the horizontal section of the CRO and connected to the voltage tuned local oscillator. Voltage tuned local oscillator. This range is 2 to 3 gigahertz. 2 to 3 gigahertz and connected to the mixer. And connected to the mixer. So it is simple modification of the swept spectrum analyzer. Swept spectrum analyzer. So this swept spectrum analyzer RF attenuator input. RF input attenuator. This block serves the first until the spectrum analyzer is basically used to provide an optimal level signal as the input system. So మనకు అంత రేంజ్ 1 to GHz సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం కనుక అక్కడ ఏమొస్తుంది కంపల్సరీ ఇన్పుట్ RF ఇన్పుట్ అన్నారు. ఈ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఆప్టిమల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనకి ఎంత సిగ్నల్ కావాలో అంత ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది RF ఇన్పుట్ అట్నెట్. Next it is connected to the low pass filter. It connected to the low pass filter. We know that the low pass filter blocks the high frequency components of the signal and allows only low frequency components to pass on. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు low pass filter అంటేనే it can reject the high frequency signals and allows the low frequency signal. మనం మామూలుగా తెలిసింది. తర్వాత ఏముంది మిక్సర్. ఆల్రెడీ మనం చూసినాం మిక్సర్. As we can see the block diagram there are 3 ports of mixer. As we can see in block diagram there are 3 ports of mixer. It is basically act as frequency translator. It is basically act as frequency translator and converts one form of frequency into another. And converts one form of frequency into another. The applied input signal and the signal from the local oscillator are the
two inputs of the mixer. Two inputs of the mixer. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మిక్సర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని మిక్సర్ కనెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కింద నుంచి మనకి ఏది లోకల్ ఆసిలేటర్ ఉంది కదా, వోల్టేజ్ లోకల్ ఆసిలేటర్, అక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ కూడా మిక్సర్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఆ మిక్సర్ ఇట్ కెన్ మిక్సింగ్ ది టూ సిగ్నల్స్, and it can converts one form of frequency to another form of frequency. Next one is it connected to the IF filter. It is basically a band pass filter. It is basically band pass filter that is centered at the intermediate frequency. So thus is designed to pass only the desired frequency component. So this is designed to pass only the desired frequency component. సో దానికి ఏదైతే డిజైర్ గా మనకి ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ మాత్రం పంపిస్తా వస్తుంది. ఇది బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ ది డిటెక్టర్, వీడియో డిటెక్టర్. సో అక్కడ ఉంది కదా మొత్తం అది. సో బేసికలీ అనలైజర్స్ యూజ్ ద డిటెక్టర్ సో దట్ IF సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద IF ఫిల్టర్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బేస్ బ్యాండ్ ఆర్ వీడియో సిగ్నల్. సో డిటెక్టర్ లో ఏం చేస్తుంది, IF సిగ్నల్ వస్తుంది కనుక IF సిగ్నల్ కన్వర్ట్స్ ది బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అనే కన్వర్ట్ అవుతుంది, లేదా వీడియో సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ వీడియో సిగ్నల్ ఫర్దర్ డిజిటైజ్డ్ యూజింగ్ ADC and it is shown on the y axis of the display. సో అటు వచ్చిన వీడియో సిగ్నల్ ని డిజిటైజ్ చేసేసి, ఆ డిజిటైజ్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేది ఏంటంటే అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని కనెక్ట్ CRF కనెక్ట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియో ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, దిస్ యూనిట్ యాక్ట్ యాజ్ intermediately between the detector and the ADC, and is basically a low pass filter. Video filter ఏంటంటే basically low pass filter యాక్ట్ చేస్తుంది. So it can use the low pass filter signal and also it smoothes the corners of the display of the waveform. Next, local oscillator. So మనకి మిక్సర్ కనెక్ట్ చేస్తాం, లోకల్ ఆసిలేటర్ అని నేను చెప్తున్నాం. సో this is used to tune the analyzer. And is basically a voltage controlled oscillator. So local oscillator common గా voltage controlled oscillator గా యూజ్ చేస్తారు. సో the local oscillator is tuned by the sweep generator. So the local oscillator tuning the sweep generator signal so that the frequency varies according to the ramp signal. This is spectrum analyzer block diagram explanation. చూడండి, input signal is RF input attenuator. It can connect to the low pass filter. Low pass filter ఏం చేస్తుంది, it can allows only low frequency signal and rejects the all higher frequencies. And also mixer mixing the two signals. One is local oscillator voltage frequency and also input signal frequency. Rendu mix chesesi it can convert the one form of frequency to another form of frequency. Form nunchi inko form ki connect chestadi. So it is connected to the IF amplifier. IF amplifier act as a band pass filter. సో ఇది మనం ఏదైతే డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ఎంత ఉందో ఏం కదా అనుకుంటున్నామో ఆ లెవెల్ ని వచ్చేదాకా చూసి నన్ను కనెక్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత డిటెక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది, వీడియో అండ్ డిటెక్టర్. ఈ వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ని నార్మల్ గా ఇట్ ఈస్ ఏ వీడియో డిటెక్టర్ అంటారు. సో ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్ ది సిగ్నల్ వన్ ఫార్మర్ టు అనదర్ ఫార్మర్. సో దట్ ఈస్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ ఆర్ వీడియో. బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ కానీ వీడియో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డిటెక్టర్ యొక్క మెయిన్ ఏమేది. సో ద బేస్ బ్యాండ్ వీడియో వచ్చింది కనుక వీడియోకి మొత్తం మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్లీ కనెక్టెడ్ టు ది ADC, అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. డిజిటల్ చేసేసి ఆ డిజిటల్ చేసిన సిగ్నల్ ని మళ్ళీ డిస్ప్లే కనెక్ట్ చేసి మనకి y యాక్సిస్ మీద x యాక్సిస్ మీద డిస్ప్లే అవుతారో చూస్తుంది, y యాక్సిస్ మీద. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది స్వీప్ జనరేటర్. క్యాన్ జనరేట్ ది స్వీప్ సిగ్నల్. ది స్వీప్ సిగ్నల్ ట్యూనింగ్ ది వోల్టేజ్ లోకల్ ఆసిలేటర్. సో ఈ లోకల్ ఆసిలేటర్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ voltage tuned local oscillator. So
ఈ ట్యూన్ చేసేసి ఇచ్చిన సిగ్నల్ ని మళ్ళీ మిక్సర్ కి ఇచ్చేస్తే మిక్సర్ నుంచి ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ RF స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్. RF స్పెక్ట్రమ్ అనలైజర్. మనం ఆల్రెడీ అంత చెప్పుకుంటూ వచ్చినాము. Initially, the signal to be analyzed is provided to the RF attenuator, which sends the optimal signal to the mixer. The mixer combines the input signal and the signal received from the local oscillator to generate the signal of intermediate frequency. Further, the signal is provided to the IF filter, whose output is provided to the detector so that the signal can be detected at the tuned frequency. The voltage at the output of the detector shows amplitude of the signal and drives y-axis on the plot to be displayed. The synchronization between the sweep generator and local oscillator provides the frequency response. This leads to producing amplitude versus frequency plot on the LCD. So this is normal explanation of a spectrum analyzer. Spectrum analyzer. Next types of spectrum analyzers. Next types of spectrum analyzer. So the types of spectrum analyzer are two types. One is filter bank spectrum analyzer, super heterodyne spectrum analyzer. Filter bank spectrum analyzer, super heterodyne spectrum analyzer. So already filter bank spectrum analyzer and super heterodyne spectrum analyzer. This is filter bank spectrum analyzer. Already we can see in the filter bank spectrum analyzer in the above diagram. So filter 1, filter 2, filter 3 and so on, filter n. Detector 1, detector 2, detector 3 and so on, detector n. These all the inputs are connected to the electronic sweep switch. Electronic sweep switch and internally connected to the ramp generator. Internally connected to the ramp generator. The ramp generator signal is connected to the horizontal section of the CRO and then electron switch connected to the vertical section of the CRO. This is block diagram of filter bank spectrum analyzer. Filter bank spectrum analyzer. So the working of filter bank spectrum analyzer is mentioned below. It has set of band pass filters and each one is designed for a following a specific band of frequencies. So చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్స్. ఆ ఫిల్టర్ ఏంటంటే బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అంటారు. సో మనకి ఇది ప్రతి ఒక్క ఫిల్టర్ స్పెసిఫిక్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ గా మనకి కన్వర్ట్ చేసి ఉంటది. ఓకేనా? And the outputs of each band pass filter is given to the corresponding detector. So ప్రతి ఒక్క బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ దేనికి కనెక్ట్ చేస్తుంది? Corresponding detector కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. All detector outputs are connected to the electronic switch. The switch allows the detector output sequentially to the vertical deflection plates of the CRO. Vertical plates of the CRO. So CRO displays the frequency spectrum of AF signal on its CRT screen. This is filter bank spectrum analyzer explanation. Next one is the super heterodyne spectrum analyzer. Super heterodyne spectrum analyzer. So the modern spectrum analyzer uses a narrow band super heterodyne receiver. The modern spectrum analyzer uses the narrow band super heterodyne receiver. The super heterodyne is nothing but mixing of frequencies in the super above audio range. Mixing of frequencies in the super above audio range. The functional block diagram of super heterodyne spectrum analyzer or RF spectrum analyzer is shown in figure 7.2. సో మోడర్న్ అనలైజర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే సూపర్ హెటరోడైన్ యూజ్ చేస్తుంటారు. మోడర్న్ గా ఉండాలంటే నగడేస్ మారి మన కొత్తగా ఉండాలంటే ఇది సూపర్ హెటరోడైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ది సూపర్ అబోవ్ ఆడియో రేంజెస్. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ది సూపర్ అబోవ్ ఆడియో రేంజెస్ కి ఉంటుంది. సో దిస్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ బిలో ది ఫిగర్. సో దిస్ ఇస్ input attenuator, RF input, input attenuator, low pass filter, mixer, IF amplifier, detector, voltage oscillator, sweep generator, x axis and y axis. X axis and
y-axis of CRO. So it is nothing but RS spectrum analyzer diagram మాదిరే ఉంటుంది సేమ్ కొద్ది చేంజెస్ అంతే. It is super heterodyne spectrum analyzer or RS spectrum analyzer. Okay, you can see this diagram. Next, working of super heterodyne receiver. So the RF signal which is to be analyzed is applied to the input attenuator. It is to be analyzed and applied to the input attenuator. If the signal amplitude is too large, then it can be attenuated by input attenuator. Next, low pass filter. Low pass filter allows only the frequency components that are less than the cutoff frequency. ఉన్నదాన్ని allow చేస్తుంది. Next, mixer. Mixer gets the inputs from low pass filter and voltage to local oscillator. It produces an output which is the difference of frequencies and the two signals that are applied to it. So రెండింటిని తీసుకొని డిఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది టూ సిగ్నల్స్ తీసుకొని ఆ రెండింటిని అప్లై చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ కి అప్లై చేస్తుంది అది. సో ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ amplifies the intermediate frequency of signal. That is the output of mixer. The amplified IF signal is to be applied to the detector. The output of detector is given to the vertical deflection pairs of CRO. So the CRO displays the frequency spectrum of RF signal on its CRT screen. ఎందుకు మీకు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ సేమ్ బ్లాక్స్ సేమ్ డయాగ్రామ్ సేమ్ సిమిలర్ గా ఉండే డయాగ్రామ్స్ 2-3 వచ్చినాయి. సేమ్ మ్యాటరే ఉంటుంది, అందుకే సింపుల్ గా చదువుకుంటూ అవుతున్నాం మీకు అర్థమవుతుందని. సో యూ కెన్ సీ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ సూపర్ హెటెరోడైన్ అనలైజర్. Next, spectrum analyzer applications. So many applications are available in the market. The spectrum applications. First one is microwave tower monitoring. Next one is the device frequency response measurements. Next one is interference measurements. And communications also we are using the spectrum analyzer. So return loss measurement, satellite antenna alignment. Next, spurious signal measurement, harmonic measurements, intermodulation measurements. So this 8 applications of spectrum analyzer. So the spectrum analyzer topic is ended. If you have any doubts, please ask.